Savills là tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được niêm yết trên sàn chứng khoán London. Theo thông báo mới nhất từ Trung tâm Phân tích Thương hiệu TCBA, năm 2015 đánh dấu 7 năm liên tiếp, Savills vinh dự dẫn đầu hạng mục nhà tư vấn, đại lý bất động sản trong bảng xếp hạng các thương hiệu kinh doanh xuất sắc nhất tại Anh Quốc. Tập đoàn có mạng lưới quốc tế với hơn 700 văn phòng và công ty thành viên trên khắp châu Mỹ, châu Âu, châu Á, Thái Bình Dương, châu Phi và cả Trung Đông, cung cấp một lượng lớn những ý kiến chuyên môn, quản trị và các dịch vụ giao dịch bất động sản chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn thế giới. Savills Vietnam là một trong những công ty tư vấn bất động sản quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, với quá trình phát triển từ năm 1995. Với hơn 1.000 nhân viên trên toàn quốc, số lượng nhân viên tại Savills nhiều gấp 3 lần so với các đối thủ nước ngoài tại Việt Nam cộng lại. Các lĩnh vực chính của công ty tại Việt Nam gồm tư vấn, đại lý thương mại, khách sạn và nghỉ dưỡng, quản lý bất động sản và kinh doanh nhà ở. Hiện công ty quản lý hơn 36 tòa nhà tại Hồ Chí Minh và hơn 18 tòa nhà tại Hà Nội, chiếm 39% thị phần tại Việt Nam. Savills Việt Nam được vinh danh là công ty bất động sản xuất sắc nhất và công ty tư vấn bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam 2015 cùng nhiều giải thưởng khác. Trong thời gian gần đây thì Savills Việt Nam, đặc biệt là phòng kinh doanh bất động sản thì có những cái thành công nhất định. Đặc biệt là chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều thành công từ các cái dự án Ocean Resort. Đặc biệt là gần đây thì chủ đầu tư mới đưa ra cái dự án Ocean Suite ở Đà Nẵng và chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều thành công. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có gặt hái thêm được những thành công khác, ví dụ như từ cái dự án Luxury Apartment của chủ đầu tư là Amphanam Group. Chúng tôi đã có những kết quả bán hàng rất đáng ghi nhớ trong quý 1 của năm 2016. Sắp tới, công ty Savills sẽ tập trung hơn nữa vào cái dịch vụ tại thị trường Đà Nẵng, là một thị trường rất là tiềm năng hiện nay, và chúng tôi đánh giá rằng là đó là một trong những cái cơ hội phát triển lớn trong cái thời gian tới. Thì với cái sản phẩm cao cấp thì chúng tôi muốn mang đến cái chất lượng dịch vụ tốt ngay từ đầu và ngay từ cái khâu bán hàng, và tôi đánh giá cao cái năng lực tư vấn cũng như là cái chất lượng dịch vụ của cái đội ngũ của tư vấn và kinh doanh của Savills. Chào mừng quý vị đến với chương trình diễn đàn CEO trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn phim ngắn giới thiệu về công ty cung cấp dịch vụ bất động sản Savills Việt Nam. Có thể nói một trong những điều ấn tượng nhất về Savills toàn cầu nói chung và Savills Việt Nam nói riêng, đó là tầm nhìn mà tập đoàn này đã đặt ra cho riêng mình. Savills nói rằng trở thành nhà đầu tư tư vấn bất động sản lớn nhất không phải là mong muốn hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi muốn trở thành nhà tư vấn tốt nhất cho khách hàng. Trên thực tế, trong hơn 2 thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Savills đã chứng minh được uy tín của mình trong ngành tư vấn và môi giới bất động sản. Trong chương trình diễn đàn CEO tuần này, hãy cùng chúng tôi khám phá bí quyết thành công, những chiến lược kinh doanh của công ty này. Và biết đâu, trong chương trình quý vị cũng có thể biết đến những cơ hội và xu hướng đầu tư mới trên thị trường địa ốc. Rất hân hạnh giới thiệu cùng quý vị ông Matthew Powell, giám đốc của Savills Hà Nội. Well, Matthew, thank you so much for joining our program today. Thank you for having me. Happy to be here. Well, first of all, could you inform of the major achievements of Savills Vietnam in 2015? Well, Savills had a very good year in 2015, both globally and especially in Asia Pacific. And obviously, we've been in Vietnam for 20 years now. And we've grown from a very small office to over 1,000 people. We provide generally two types of services, transactional and non-transactional. Non-transactional includes property management, consultancy services, property research, property valuations. And that business has grown significantly. And now across Vietnam, we manage over 65 residential and commercial buildings. So yeah, we had a very successful year, and we're happy to be here in Vietnam, and things are going well. We plan to be here for the long term as well. You seem very satisfied with the result, right? Yes, yeah, we had a very positive year. Over the previous few years, it was quite challenging real estate market in Vietnam due to the world economy and some of the problems in Vietnam at that time as well. However, our business has been very stable over the 20 years in Vietnam because of services like the property management that we offer. As a company, by providing a variety of different services, we're able to continue and weather the hard times in the economy as and when they happen. What brought about such a major accomplishment for Savills Vietnam? Well, Savills, we're always very, very focused on the people in the company. As a service provider, we provide services to the buying public, the people that are interested in real estate, as well as the property developers themselves. So the company's been
going, in the UK for over 200 years now. And, that's a significant amount of time, and that's by providing high quality service, focusing on what our customers need and want, and being impartial and truthful, and living up to the reputation that we have as an honest and trustable company to work with. And that's what makes a company able to survive over the long term, especially in Vietnam, and especially in an industry like real estate, which is can be quite challenging at times. So it's the honesty and the commitment to high quality service that I think helps a company like us survive through difficult times. A number of foreign relisted company has come and were established in Vietnam in the past years. We can name, like, apart from Savills Vietnam, we have CBRE Vietnam, Cushman & Wakefield, or Capellant. So what makes you stand out from the others? I mean, what factors that make customer choose you, not the others? We take a very long-term approach. So we're not necessarily looking to be the biggest or, secure the highest amount of fees or revenue. It's about providing that quality service. So we strongly believe that if you provide the quality, the good business will come to you. So, we've actually seen our competitors shrinking or actually leaving Hanoi, whereas at the moment we're still currently expanding. And it's by I believe, by not thinking short term and chasing the quick wins in business, and thinking about how you can service your customers over the long term, that I think is the key to success. We've been very lucky, particularly in Hanoi, with the quality of staff that we have. Over the last, I've been here 12 years now. Over the last 12 years, it's been very satisfying to see the development of our Vietnamese employees in the real estate market, turning into seasoned, experienced professionals, because it's a relatively new market in the last 15 years or so. So there wasn't an experienced pool of candidates at that time. So we very much localized the business, and the majority of the senior management are now Vietnamese, and many of those have been with the company over 10 years. Ông Matthew Powell tham gia vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam từ năm 2004 và tập trung phát triển vào thị trường Hà Nội, phần lớn cũng vào giai đoạn này. Năm 2014, ông Matthew được bổ nhiệm làm giám đốc của văn phòng Savills tại Việt Nam, chịu trách nhiệm chính với tất cả các hoạt động tư vấn và môi giới của từng mảng kinh doanh khác nhau, bao gồm cả các khách hàng từ Đà Nẵng đến miền Bắc Việt Nam. Ông chính là người điều phối các hoạt động kinh doanh của khu vực miền Bắc, phụ trách phát triển và quản lý các danh sách khách hàng chủ chốt tại Hà Nội, cũng như phụ trách điều phối thực hiện và chuyển tiếp các công việc hoàn thiện tới các khách hàng. Ông Matthew đã từng làm việc với hầu hết các chủ đầu tư bất động sản tại Việt Nam, bao gồm cả những nhà phát triển trong và ngoài nước, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư, khách thuê và các tổ chức quốc tế. As you said, you have been here for 12 years. That's right. And what was the toughest time that you encountered during when you are in charge of the Savills Vietnam from Da Nang to the northern of Vietnam? That's right. The global financial crisis and the economy in Vietnam, around 2011, 2012, it was quite challenging. We had to keep the stability, essentially. We didn't want to make redundancies or lose any of our employees. We still had to service our customers. It was a challenging time, and we had to really focus on the non-transactional business, so providing consultancy, property management. But to be honest, we were able to weather that. It meant tightening our belts a little bit and not cutting down on the expansion, but we were able to cover that fairly well. We've had some very long-term clients since the beginning, since we opened in 1995. So we've been quite fortunate in that respect. A lot of those developers that are very well known now, obviously started quite small, and we've been fortunate enough to work with them since the very beginning. Matthew, what do you remember about the toughest time of the Vietnam real estate market in 2007 and 2008, when the bubbles formed and then it burst in Vietnam real estate market? It was, partly driven by speculation. So at that time, there was a lot of people looking for very short-term gains by speculating on particularly residential properties. So there was very much a too high a degree of confidence, that people couldn't lose money when they were speculating on the residential market, and they would often not have the financial capability to keep up payments on the apartments or houses that they'd purchased.
As a consultancy, we were able to weather that, so it didn't affect us too much, to be honest. But it was difficult seeing some of the suffering, particularly of the general public who'd been overconfident about the fact that real estate always goes up. Real estate is a very cyclical market, and you've got to be, people have to be very careful when they're choosing investments. And it was difficult seeing some people lose out, and I think a lot of people really suffered at that time. So that was quite challenging. So what did you and other Savills manager do at that time to help your clients and lead your office during the tough time? We look to build a relationship with our clients over the long term. So, if we feel that something is not a good idea, we'll tell them, which is not necessarily true of a lot of other, property agents on the market who are looking for a short-term business win. So we were able to build up that trust from the buyers, and we were able to do that with the property developers as well by being, telling the hard truth. And it is difficult to work with property developers that have a lot of money invested and discuss some of these difficult issues and how to resolve them, and not try to just put your head in the sand and hope the problem will go away. So it's about, I think it's very much about being honest, whether people will like that honesty or not. In the short term, it might hurt, but in the long term, a company like us is here to give that real advice, not just what people want to hear at that particular time. So that's something that we focused on internally. Within our various teams, the managers and the directors take that approach with our clients across the board. And I think we have a reputation now for being honest and truthful, whether the truth may hurt at that particular time or not. So I think that's very important. The good news is that the Vietnamese real estate market has recovered and has go up from the bottom, right, in the recent years. Now, can you turn back to the present? Now you are in charge of agency and consultancy line from Da Nang to the northern Vietnam. Right. What are the differences between the region real estate market from the rest of the countries? The southern real estate market, is very active. It's a larger market across the commercial and residential sectors. It tends to be a bit more fluid, and people, developers move a bit quicker. We work nationally as a company, so a lot of our clients are national companies. So what we tend to see is the difference between consumer behavior rather than the property developers themselves. So Hanoi consumers, as a big generalization, I find tend to be very prudent and take a good amount of time to make their decisions and really think very carefully and long about the investments they're going to make. In the south, it seems very active, and people tend to go with gut feeling. That's a big generalization, of course, but across the country, real estate is a big investment for most individuals, so people obviously take their time. But I do like the working environment in Hanoi. I enjoy working with Hanoians. I'm married to one, and I like working with my Hanoi team, who I find very diligent and hardworking. So I guess it's some of the the generalizations you can make between Vietnamese in the north versus the south. But overall, I spend a lot of time in Ho Chi Minh City as well, and very much enjoy working with our clients in Ho Chi Minh City and our team in Ho Chi Minh City as well. So as a company, we service our clients and the general public nationally. So quite often in Hanoi, we'll be representing Ho Chi Minh City developments in Hanoi and promoting those to the Hanoi public as well. Sốt nhà đất 2007-2008. Sau 4 năm trầm lắng, thị trường bất động sản lại sốt nóng sau khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Cơn sốt này diễn ra khi nền kinh tế đang trong đà tăng trưởng mạnh, dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào lớn và tăng trưởng tín dụng cao. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ chứng khoán góp phần tạo nguồn vốn vững chắc cho thị trường, kết hợp giá vàng giai đoạn này không có sự biến động lớn như trước. Người mua và người bán đều yên tâm, góp phần làm cho việc giao dịch nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đến cuối quý 3 năm 2007, tình hình chuyển biến ngược lại do sự tác động của thị trường chứng khoán, không còn nguồn lợi nhuận từ chứng khoán, bất động sản cạn kiệt nguồn vốn.
Thêm vào đó, nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng chống lạm phát trở thành nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngủ đông năm 2008. Phục hồi 2009-2015. Tuy giai đoạn 2007-2008 có sự biến đổi dẫn đến tình trạng ngủ đông, nhưng với những cơn sốt nhẹ đầu năm 2007 vẫn tạo sự khởi sắc cho thị trường bất động sản. Đến năm 2009, một thời kỳ mới của nhà đất đã mở ra, tiếp tục xuất hiện những cơn sốt nhẹ vào nửa cuối năm 2009, báo hiệu sự phục hồi và tạo kỳ vọng cho nhà đầu tư. Năm 2010, mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn của cuộc khủng hoảng, thị trường bất động sản Việt Nam có bước phục hồi và phát triển tích cực, góp phần đáng kể đối với sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tuy vốn FDI vào bất động sản năm 2010 tiếp tục giảm sút so với 2 năm về trước, nhưng bất động sản vẫn đứng ở vị trí cao trong các lĩnh vực đầu tư. Tuy nhiên, từ năm 2011, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu đóng băng cho đến tận năm 2014. Hoạt động chào bán và giao dịch căn hộ diễn ra sôi động bởi các đợt mở bán mạnh mẽ của các chủ đầu tư. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản giai đoạn 2011-2013 là tình trạng lệch pha cung cầu. Thị trường thừa quá nhiều sản phẩm trung và cao cấp, thiếu sản phẩm bình dân giá rẻ. Sang đến năm 2014, có đến 10.700 căn được giao dịch, tăng tới 60% so với năm 2013. Giá căn hộ tại các dự án nội đô cũng tăng từ 10 đến 20% tùy vị trí, uy tín của chủ đầu tư. Tiếp nối xu hướng này, thị trường bất động sản năm 2015 đã có tín hiệu hồi phục tích cực về thanh khoản và giá đã có xu hướng tăng nhẹ ở một số phân khúc. Từ năm 2015 trở về trước đây thì thị trường bất động sản cũng rất là trầm lắng và ảm đạm do cái sự ảnh hưởng của cái khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên thì trong xuyên suốt qua các thời gian đó thì bên cạnh những cái dự án mà chưa gặt hái được nhiều thành công thì vẫn có rất nhiều các cái dự án âm thầm gặt hái được riêng thành công cho họ, bởi vì cái thứ nhất là họ đưa ra được những cái sản phẩm rất là đặc thù, cái thứ hai là cái mảng sản phẩm của họ thì nó không bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố chung của thị trường. Đặc biệt phân khúc cao cấp đang nổi lên dù các năm trước được xem là không hợp thời. Thì thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong mấy năm gần đây được nổi lên như một cái điểm sáng. Trước đây, nếu như trước đây các khách hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có thể lựa chọn là đầu tư ở nội thành và ven đô, thì trong những năm gần đây có rất nhiều sự lựa chọn. Có thể họ lựa chọn thị trường là Nha Trang, Đà Nẵng. Một trong những nguyên nhân chính, chính phủ đã miễn giảm tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT đối với doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt là có gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội và người dân vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá bán thấp. Chính nhờ các giải pháp đồng bộ đó đã giúp cho thị trường bất động sản phục hồi tích cực. Lượng giao dịch thành công liên tục tăng, bắt đầu từ phân khúc sản phẩm trung bình và thấp, lan dần sang khu vực sản phẩm trung và cao cấp. Triển vọng 2016. Những tác động tích cực của nền kinh tế, cộng thêm xu hướng trở lại thị trường của giới đầu tư, thị trường bất động sản năm 2016 được giới chuyên môn nhận định sẽ tiếp tục đà phát triển ổn định và sôi động hơn so với năm 2015. Theo như đánh giá của phòng kinh doanh thì tôi vẫn thấy thị trường vẫn đang thể hiện cái dấu hiệu rất là khả quan trong năm 2016, đặc biệt là dựa trên các cái kết quả bán hàng cũng như là các cái phân khúc. Thì hiện nay trên thị trường thì có các phân khúc bất động sản thì đưa ra rất nhiều sản phẩm và cũng có rất nhiều các loại hình sản phẩm rất là đa dạng, từ những sản phẩm đặc thù cho đến những sản phẩm rất là phổ thông, phổ biến trên thị trường. What are the new developments in Vietnam real estate market, especially since 2016? What we're seeing is a lot more quality developments, so a lot more choice than there has been in previous years. There's some of the major developers now that are really very active in the market. So, your Vinhomes, your Sun City, are extremely active both in the condominium, the villa market, shop house, resort properties. So there's a lot more options now. There's a lot more options geographically. So we're seeing a lot of development in the secondary cities. Some of the new areas, places like Phu Quoc, Nha Trang is a lot more active now. So there's a lot more geographical choice, I'd say. And across the country, in some of the the tertiary
cities and towns across Vietnam. There's a lot more quality professional real estate development going on. So I think that's very interesting for consumers across the country, but particularly, let's take Hanoi as an example. There's a lot more choice in and around Hanoi and some of the new destinations that people are looking to explore and invest in as well. What does it mean to investors? A lot more choice, a lot more opportunity. There's, by opening up some of these new locations, there's often possibilities for more capital gains. So a new market will often, increase in value. It will start fairly low, and as it becomes more popular, it will increase in value. So there's financial gains. It's a positive for everyone in general, but some of these new locations are particularly attractive for individual investors who are putting money into them. Now, let's look at a bigger picture. What are your general assessment of Vietnam Relisted attractiveness to foreign investors? So if we look at individual foreigners looking to buy residential property, there's definitely a lot of interest, particularly from the region, especially Hong Kong, Singapore, to a certain extent Korea and Japan, and China to a certain extent. It's still sometimes challenging for the implementation of the law for foreigners to invest into Vietnam. So sometimes it's a little confusing for foreigners. There's definitely a lot of interest and a lot of experienced and adventurous investors, have already been buying properties in Vietnam, particularly in the holiday home market, in places like Da Nang and Nha Trang. If we look at Da Nang now has very good connectivity. There's 2 flights a day to Hong Kong, very good flights to Singapore, now Bangkok, Malaysia, China, Japan. So there's a lot of that accessibility drives the foreign real estate interest. But we're seeing a lot of interest for people that have not yet invested into Vietnam, particularly interested in commercial property, so office buildings, retail malls, this kind of thing. And people are very aggressively looking for these types of opportunities. So we've just we just visited our colleagues in Seoul, in Korea, and had several days of meetings with Korean investors who are looking for more opportunities in Vietnam. With our regional cross-border investment team and capital markets teams, we work a lot with these regional investors and how they're looking to get their entry into Vietnam. As what you have said, there's a lot of interest for investors to buy houses in Vietnam. However, according to data that we collected, few sales to foreigners have been made in Vietnam in the past year. That's correct. So yeah. apart from the legal issue, as you have said, what are the other obstacles to them? Well, very often the regional foreign investors, look for that additional degree of confidence from a property developer. So quite often they're looking for some familiarity. So, for example, Singaporean investors have been very, focused on Capital Land Developments, which is a Singaporean company. So where they feel they have if they've not been to Vietnam very often and not very familiar with the local property developers, they feel a bit more confident with some of the brand names they like. It's often confusing about the financial issues as well. So tax, if you want to sell the property, how does that work? So we spend a lot of time working with buyers, explaining a lot of these issues, which are often quite unclear and opaque. So we have a specialist team actually that works with international foreign buyers. And we do events in places like Hong Kong and Singapore and spend a lot of time, explaining these issues. So it's something that we're focused on and have set up a specialist team to deal with this. It certainly will come and grow to be a much bigger market at the years, but you're right, at the moment it's still relatively small. Could you elaborate on your plan to support foreigners to buy houses in Vietnam in the coming time? So we've taken steps already. So aside from our residential sales team, we now have a specialist separate team working with international buyers. So this is a mixture of expats and Vietnamese buyers who spend a lot of time with our regional offices in Singapore and Hong Kong and China and Korea. We've just had a group of visitors from Taiwan, who are particularly interested in the Ho Chi Minh City market. So it's about having that specialized team who has the knowledge and the experience and has gone through the process that gives that degree of comfort and confidence to buyers who perhaps haven't spent a lot of time here, so they're
quite rightly concerned about how things work and should they invest or not. So it's about providing that additional degree of service and promoting Vietnam as an investment destination. So we plan a lot of international roadshows in the region, and we work with a variety of property developers to exhibit their properties overseas and promote them to these new markets. So it does take time. We can't expect it to happen overnight, but it's about the education and providing the information that these investors need. So what is your outlook on Vietnam property market in 2016 and in the next 5 years? Well, in 2016, we're very positive. In Hanoi, we see a lot of growth in the market in the residential sector. There's still a lot of confidence. The property developers are a lot more experienced and are planning much more carefully to make sure there isn't huge oversupply and huge shocks to the market. So we're very confident about the residential market. In the commercial sector, in the office sector and the retail market, still a lot of growth. So the drivers of things like retail and commercial sector is FDI, growth in income, these types of issues, which continues to grow. As Vietnam continues to grow its economy, it will drive those sectors. So we're very confident in general for 2016. Obviously, things are cyclical. In the next 5 years, it's hard to say. Typically, we've seen 6 to 7 year cycles in Vietnam. So, real estate is cyclical. So it's very likely that we'd see, some changes or slowdowns, over the next 5 to 6, 7 years. Who knows? But certainly for the next few years, we're very confident about the market. We're expanding across Vietnam as well. So now doing much more work in cities like Hai Phong. We're very active in Da Nang and increasing our presence in Da Nang particularly, which is developing, spectacularly. Both as it's famous for the resort properties and the hotel sector, but as a manufacturing location, as a commercial location, there's more office demand in places like Da Nang and Hai Phong now. So that's very positive. In Nha Trang, a lot of growth there, mainly in the tourism sector and the hotel sector, obviously. And in Ho Chi Minh City, there's a lot of supply and a lot of activity, which is, sometimes a bit concerning about the amount of stock, but in general, very positive. But in the 5 years, I'd have to look into my crystal ball. But I think we have to be realistic and expect the unexpected also. So from what you are saying, do you mean that 2016 is a very good time to invest in real estate market? Yeah, so essentially we're, if you think about the real estate cycle, let's say towards the end of the last year, we're at the bottom of the cycle, and now we're definitely in that rising time. So certainly it's recovering, right? It's recovering and certainly potentially a good time to invest. I'm not saying you should immediately go out now and buy something, but as a prudent investor, there's certainly some good opportunities out there, and that's where companies like Savills can assist and give that unbiased advice and real advice. So we base our business. One of the backbones of our business is our research and an advisory team. So we've been conducting continuous research across Vietnam on the property market for 20 years, which provides the basis of a lot of our advice and forecasting and that knowledge. So we're not just a sales agent, just selling something. A lot of our advice comes from that behind the scenes detailed research and strong market analysis. So yeah, there's certainly opportunities for investors and buyers out there. But obviously, do your homework and make sure you're confident about the long-term potential and not just thinking about the short-term gains, which can be. Well, thank you so much, Matthew, for your informative sharing today, and I do hope that Savills will thrive with Vietnam real estate market in the future. Great. Thank you so much for sharing. Great, thank you for having me.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần trao đổi với ông Matthew Powell, giám đốc của Savills Hà Nội. Đến đây chương trình diễn đàn CEO của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình của chúng tôi trên website www.vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook, kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.